Dear student, please you can manage a calculator, scientific calculator. Okay, take calculator. Okay, sir. Actually, we have to deal with remainder. Today we are going to explain RSA algorithm. Since we have 3 minutes, so please take a calculator, scientific calculator. Maybe ES or FS does not matter. Scientific calculator. Sakibul, how are you? I am fine, sir. And you? Yes, I'm fine. Calculator. Your student, please take calculator. Though it's beyond our calculator limit, but it will help. In some cases, it will help us. Huh? Then would you can we start? Sakib, can we start? Sir, here only 4 students, sir. Okay, no problem. Okay, no problem. There will be, but our time is too short. We have to finish RSA algorithm, math, and several. There are lots of things because today is the last class, eh? And Yes, there is sir. a huge gap. So we have to finish lots of things. So please take a calculator. Dear student, take a calculator. I'm just writing. You may just write here. Here, something like this. Something like this. 5 divide. Can you see the board? Yes. 5 divide 5. Please take calculator. Please, dear student, those are now connected. If you are able to hear me, please take a calculator. Okay, scientific calculator. Not normal. 82 that does not allowed here. Okay, you cannot solve math by 82. Okay. So what is remainder here, Rikta? What is the remainder? Sir, one, sir. Very good. Israfil Hussain. Howdy, sir. Assalamu Yes, alaikum. Alhamdulillah. Israfil Hussain, what is a remainder? What is the remainder of this math? Sir, one. Very good. So Israfil Hussain, Rikta, Onik, please take calculator, scientific calculator. So what is the syntax? How can you find out the remainder using calculator? That will help us, right? We are doing only for our simplicity, nothing else. Huh? Do you understand? Please take calculator and write down the syntax. First, at the beginning, if you want to find out the remainder by using calculator, at the beginning, you should Sir, convert your Assalamualaikum. Walaikum assalam. Honey, how are you? Uh, at the beginning, Farhan Labib, can you hear me? Farhan? Yes, sir. Yes, sir. Okay, please take calculator. Okay.
If you Okay, are sir. doing tasks, do not do. Okay. Today I am going to share you all of your departmental course. I am just sharing the RS algorithm, that is encryption method. I am explaining in terms of mathematics because I am a mathematician, but that will help us, right? Please don't waste time. Show how to find the remainder by using calculator, dear student. Here at the beginning, you need to change your calculator mode. I mean base. I mean press base, base. Go to the base mode, right? Have you done it? Done, sir. Yes, sir. Base. Then press 3. I mean you can convert binary, hexadecimal, or something like this. Okay. Base done. Yes, sir. Yes, sir. Please convert your Yes, sir. calculator mode into base. Then decimal. Munna, are you okay, Munna? Base 3, okay? Base 3, then decimal. Base 3, then decimal. Have you finished? Have you finished, dear student? Yes, sir. Finish it, sir. So after converting the calculator mode into base, then to find out the remainder, here we can denote it by a divide b. Do you understand this? Yes, sir. In syntax. So you need to write over here. Suppose something like this: if 5 divide, what will be the remainder? What will be the syntax? Syntax will be a minus a divide b times b. Okay. Now write. Now write. Write on your calculator. I mean a here what? A is 5. B is 4. Right? Do you understand? Then press equal sign. Have you done? Have you done it? So result is 0. Na beta. Sir, one. Very good, Khalek. Your answer is right. Rikta, can you hear me? Yes, sir. 1. Sir, I am One. mistake, sir. 5. Okay. So this is the procedure to find out the remainder. Do you understand me? Do you Yes, understand sir. my Yes, sir. point? Sir, please tell it again, sir. I can't hear you, sir. Okay. Is there anything network problem in my network issue? Can you hear me clearly, all of you students? Yes, sir. Yes, It's sir. clear. Yes, sir. Okay. So I think maybe Habib, your network problem. So okay. So first at the beginning to find out the remainder, dear student, to find out the remainder, Bhag says, to find out the remainder using calculator, you need to convert your calculator mode, degree to base, like base. With the help of base, you can convert decimal to binary, binary to decimal after something like this. Do you understand? Yes, sir. With the help of calculator, if you want to find remainder at the beginning, you need to convert your calculator mode to base. I mean decimal format, not any other binary or any other form, decimal form. Then press decimal. Do you understand, Habib? Yes, sir. After converting calculator mode into decimal, then just this is the syntax to find out the remainder. This is the syntax. Just follow this. A here, this one 5a, this divisor is 4, I mean b, a. Do you understand? This is the way. Just press it. So you can press like 5 minus 5 divide 4 times 4, then equal, you will get 1. That is the remainder. Have you done, Yes, Habib? sir. Yes, sir. Did you get your result?
You can check. You can Yes, sir. check. That's one. Yes, you can check. 37 divide 25. What will be the result? Can you find out with the help of calculator? Hurry up, dear student. Hurry up. 1. Abada. Rikta. Sir, One. 12. Sir, 12. Sir, 12. 12. Do not look now or honey. Do not use manually, right? We know this is the 12, but what is display in calculator? Just check your One. calculator first. It's error, Yes, sir. sir. Calculator. It's In error. calculator this. Sir, Yes, result sir, in calculator it 12. comes 12, sir. 12. Very good. So check calculator. Check your calculator result. Don't say like you are human. So do not say something like this 12. So what is display in calculator? Check your calculator. Yes, Lubna, you want to say something? So this is my calculator result, sir. 12. Very Yes, good, sir. Lubna. Me That is also. my objective. That is my objective. Okay. I think you have done it. You have Yes, done sir. it, right? Can you Yes, proceed? sir. Can we proceed for the next? Yes, Yes, sir. sir. Yes, So sir. remember, this is the simplest way you can use to find out the remainder. Or another way, you can do it something like this. J, as for example, as for example, if I say 37 divide 6, what will be the remainder? What will be the remainder? Remainder will be 1, right? Yes, sir. 1. 1. We know that is the calculator we were done. Now what is the manual way? Manual way, dear student, here, this is the divisor, right? So this is divisor. So after pressing 37 divide 6, you will get 6 point something. Right, Iqbal? 6 point something, Yes, sir. 6 point something. Sir, Suppose, exactly 6, sir. na bata, 6 Exact point six. something. Exact Yes, six. Exact 6 because your integer format you are formatting. Now Okay, just sir. Yes, sir. Yes, sir. you can clean your mode. You can clean your calculator mode. Okay, just press Yes, sir. shift and PLR. 6.1.66. 6 point something, right? 1.166, sir. Yes, sir. Okay, okay. Any result? So manual. What is the manual way? I am just sharing with you. Okay, how can you find out the, because this is simple, but there are lots of things. A huge number you need to find out the remainder. That's why I'm starting this, right? So how can you find out? So if you press 37 divide 6, so your result is 6 point something, 6 point something. So dear student, here this 6 and 6 point some values, right? So how can you manually solve? So you are pressing something like this, 37 divide 6. Our result is 6.16 some values. 6.166. Okay, this is our result as for example. So how can he this is actually 6.16. Now how can you get this value? Just you need to write then you need to write this 6 integer. You should consider this integer and this divisor, multiply it, multiply this quotient and divisor, multiply this together. Quotient, this quotient and divisor, multiply together, then subtract. So 37 minus 6 times 6 equals to 1. By pressing answer, you will get 1. This is the manual way. I think you know it. If you are unable to solve by calculator way, then you can solve manually. This is the way. Now coming to the point, if you do not understand how can you find out the remainder with calculator, you can just raise or you can share your idea with your friend, right? Any question? Do you have any question? No, Dear sir. student, do you have any question? No, Now sir. coming to No, the sir. RSA algorithm. Our time is too short. We have to finish math and several things by stating the statements. Okay, so I'm not going to the details in RS algorithm. I mean, what is the behind or what is the history? Just directly, dear student, this is the I mean, I think you know this is called asymptotic, right? Because asymptotic we call it asymptotic encryption because
you need two key. I mean, one is public key, another is private key, right? Yes, sir. One is public key, another is private key. So if some hacker wants to hack or wants to break this, it is little bit difficult because you are dealing with the factorization. Okay, I mean prime factorization. So what is the RSA algorithm? Its first statement, you need to consider two large prime number. Step one, step one, step one, step one. Consider two. This algorithm consider two large prime numbers. Prime numbers. Do you understand, dear student? Do you understand or not? Consider two large prime numbers. Why I am calling large, I will explain later. Okay? Why you are considering large prime number, I will explain later. Step number is second step. Step two. Step two. Then you need to find out the product. You may consider as for example, mathematically large two prime number, you can consider that is, you can consider one number is p, another number is q. Do you understand? Do you understand or not? Yes, sir. Yes, sir. So this two prime number p and q, large two prime number, you can say co-prime. Then find out their product. I mean factorization, p times q, which is denoted by n. Is it clear? Second step. Second step, there are two prime number. You need to first consider. You need to consider first two prime number. Then you need to multiply these two prime number. Is it clear? Step number Yes, Yes, sir. step number three. You have to find out the cosine function, right? Then find out the cosine function. I mean, you need to find this step, right? Then find cosine function, which is denoted by cosine function, which is denoted by phi of n, which is equals to p minus 1 times q minus 1. Do you understand? First write down the step 5. This is phi, right? Can you see this? Phi. Can you see this Yes, clearly? sir. Yes, sir. Phi of yes, n. Phi of n equals to p minus 1, q minus 1. Step number 3 done. Step number 3 done. Now, step number 4. Step number 4. Step number 4. Then you need to find out the public key. Okay? Then find public key. Public key E, which is denoted by E. Public key E. What is the condition such that E must be greater than 1. E must be greater than 1 and must less than cosine function. Do you understand, dear student? And the GCD of E and phi of n is equals to 1. I mean co-prime. Do you understand? There will be no common factor. Do you understand this? GCD1 means what? GCD1 means there is no common factor. গসাগু বুঝছেন? স্যার আমি GCD বোর্ডটা means ক্লিয়ারলি দেখতেই পারতেছি না। you cannot see Same the problem, board. sir. Sir, same problem, sir. স্যার Same সেম problem, sir. sir. Blue rod, sir. You cannot see the board. The board is Can you blurry, hear? sir. Sometimes Sir, it's bloody, sir. clear, Resolution is not good, sir. sometimes not. Maybe. I don't know. How can I fix it? Now, can you see this?
Sir, little bit better, sir. I don't know. Sir, Why? understandable. বোঝা যাচ্ছে স্যার। Why did not you raise this issue? আমি তো লিখে যাচ্ছি, আমি ভাবতেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, দেখা যাচ্ছে? Now can you see Sir, this? now it is clear, sir. Yes, So sir. now it's Much clear. better. I don't know why. I just minimizing the distance. Okay. Sir, now clear. Now can you see this? Yes, sir. This Yes, Yes, sir. sir. try to understand, dear student. You need to step number 4. You have to find out the public key E such that E, what will be the E? What will be the value of E, Lubna Akhtar? E that will be greater than 1 but less than tocen function. Do you understand? Yes, sir. And you have to find P E, right? And the GCD of E and tocen function, that will be 1. So what is this? This means there will be no common factor. I mean তারা আলাদা হবে. Is it clear? GCD 1. Please keep a note. Do you understand this point or not? If you not, please raise the question. Sir, please repeat. Sir, please explain, sir. Okay, GCD means, as for example, Farhan, 2 and 10. What will be the GCD of 2 and 10? GCD of 2 and 10 is equals to 2. Their common factor will be the GCD. Common, যেটা common আছে ওর মাঝে, কি common আছে? গসাগু 2. গসাগু, yes. So what is their common here? 2 and 10. কি common আছে? 2 common. So that is the GCD. Do you understand? Farhan? Yes, sir. Yes, sir. Suppose 5 and 10. What will be the GCD of 5 and 10? Farhan? Sir, 5, sir. 5, sir. Sir, 5. Farhan? 5, sir. Farhan, do you understand, man? Yes, sir. Common, যেটা common আছে এর মাঝে কি মিল আছে, হ্যাঁ? Yes, sir. Yes, sir. I understood, sir. Only the 5, হ্যাঁ? Okay? Yes, sir. That is the GCD, right? So if GCD 1 means what? There is no common. Yes, তার sir. মানে স্যার এই কোনো শর্তটা common তখন থাকবে না। স্যার এই শর্তটা তখনই মানবে যখন স্যার কোনো কমন ফ্যাক্টর থাকবে না। Yes. যখন common থাকবে না তার মানে হচ্ছে 1. 1. ওকে স্যার। That is, we can interpret, nothing else, right? Do you understand, Shine? ইয়েস স্যার। We can just interpret the GCD of E and tocen function equals to 1 means there is no common factor. তাদের মাঝে কোনো common নেই. Is it done? Step 4 done? Yes, Done, sir. sir. Now step 5. Would you please write step, okay? Write down all these steps, that will help you, okay? আমার আজকে ইও প্রবলেম করতেছে. Step number 5. Find out the private key, okay? Find private key. Find private key. Private key is denoted by D, right? Such that, how to write such that? Such that DE is equals to 1 mod phi of n. Can you see the board clearly? If you don't sir. see, please raise Yes, sir. the Please question. answer, sir. Yes, sir. Clear, sir. Okay. So dear student, here 1 mod phi of n, right? 1 mod phi of n. I Yes, mean D times E is equals to 1 mod phi of n. That can be written as like, please keep a note. You can keep a note, right? You can keep a note as like
কত জন করব বলেন তো? Like 7, হ্যাঁ? 7 divide 2. Can you see this? 7 divide 2. We're just an example, okay? 7 divide 2. So manually আমরা ছোটবেলায় এরকম করেছিলাম 3 6 1, right? Yes, sir. So dear student, this 7, this 1 here, we have written here 1. So this 7 and this is our remainder, right? This is remainder. Yes, sir. So Yes, sir. Yes, this sir. is one remainder. Here, what is here? This one is the remainder. We know this is remainder. Isn't it? Yes, sir. Modulo 5 of n. Yes, So sir. what is here divisor? Which one is divisor? This 2 like 5 of n. Do you understand? Yes, sir. Please compare with this. Here, this is the 1. This star is 1, right? This divisor like tick sign. This 2 as a divisor, right? Do you understand? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So dear student, this 7 can be written is something like this. This 7 can be written like 2 times 3 plus 1. Can I say something like this? Can I say? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this one is the remainder, right? Right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So like this, since we don't know what is the 2, what is the multiplication, I mean what is the quotient, if I denote it by k, can I say we can denote it, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is our remainder. We have already denoted it. This is the phi of n, right? This is phi of n. Am I right? Right? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So instead of this, can I write this 1 plus k times phi of n? Can I write? Yes, sir. This is the remainder. You are telling this is the remainder. 1 is the remainder of this. So we can write this. Yes, sir. Because this 7 can be written as something like this. Whole expression we can write like this. Yes. Can I write? Yes, sir. Please keep a note. If you do not understand, please keep a note. That will help you. Okay? You can just match with this. Please keep a note. Now, here, therefore, you have to find out the d, right? D equals to 1 plus k phi of n divide e. Is it done? প্লিজ লিখে রাখেন, আপনার এটা রোজেনের বইতে পাবেন না, এটা বের করে দেয় না Sir, ওরা। can you please lower the camera? দেখা Sir, We can see the নিচে last তো দেখতে line. পাচ্ছেন না, লোয়ার sir. পোর্শনটা দেখা যাচ্ছে না। ওয়েট, আমরা কেমনে ম্যাথ ফিনিশ করব আমি চিন্তা Sir. করতেছি। Sir. ওয়েট, হানি, ওয়েট। হ্যাঁ, now can you see this? Yes, sir. Now clear. Okay, Yes, okay. sir. Right? Now coming to the point. Actually, what will be the k value? K এর মান কত হবে বলেন তো? তাহলে? Sir, 3. 3. Yes, here Sir, two, definitely sir. 3, but it will Sir, k will start. be 3. Okay, what will be the lower value of k? K এর value lower কত হবে? k টা কি ভাগফল না? কোসেন্ট? Yes, sir. তাহলে লোয়ার ভ্যালু ভাগফল কত হতে পারে? 1, sir. হ্যাঁ বেটা, 0 হতে পারে না? হাবিব Yes, sir. 4 divide 5, what will be the ভাগফল? So lowest value is 0. Habib. Yes, yes, sir. So it's k value. So if you may keep a note. So k equals to must be greater than equals to 0, right?
Yes, sir. You understand? Yes, sir. And and since Yes, sir. since you are finding this one DE, since you are finding, so combinedly we can write K value will be greater than 0 or less than E. Mr. Programmer or Mr. Engineer, if you want to hack, there are two important things for RSA algorithm. আপনারা বোধহয় যারা বুঝছেন অলরেডি বুঝে গেছেন, এই যে আমরা একটা কি বের করলাম, পাবলিক কি, অ্যানাদার ইজ প্রাইভেট কি। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? হ্যাঁ, Yes, sir. one Yes, is sir. public key, another is private key. As for example, I have an email address, right? Yes, sir. Email address, you know. Do you know my email? You know my email. Yes, sir. We know it. So that is as a public key. My email address or your email address you can consider as a public key. You know it, right? Yes, sir. But can you check my mail, Habib, or any other student? You cannot check. No, sir. So that is password protected, right? Yes, sir. Yes, sir. Security protected. So this password you can say as a private key. Do you understand by it? Yes, sir. So what is here important thing? I mean, if you want to be a good hacker, so there are two important things. If you are able to factorizing, if you are able to factorizing the, I mean, step two, step number two or step number one, you may check. কি বের করলেন? n সমান বের করলেন না, যে p into q. Yes, sir. So Yes, sir. dear student, if you are able to factor a number, if you are able to factor a number into two different prime, then it is very easy to crack this RSA algorithm, right? Do you understand my point? Yes, sir. বুঝেন নাই না? Yes, sir. Yes, sir. আপনি তো শুধু নাম্বারটা জানেন, ইউ নো অনলি দ্য প্রাইভেট কি। এটা প্রাইভেট কি জানেন, পাবলিক কি জানেন না, পাবলিক কি। সো ই এর কারের সাথে জড়িত, ই এন্ড ফাইন না। Yes, sir. Yes, sir. আপনারা একটু রিভার্সলি বুঝেন, একটু আমাদের টাইম শর্ট, এই জন্য আমি আসলে কিছু বলতে পারছি না। ই এন্ড ফাই অফ এন, ই এন্ড ফাই অফ এন, ই উই আর টেলিং দিস ইজ এ পাবলিক কি, ই ফাই অফ এন। সো ই phi of n, we know the value. I mean, we know a single number, right? Yes, sir. Suppose sir. আমরা ধরে নিলাম, suppose আমরা যদি ধরি দুইটা নাম্বার, একটা হচ্ছে 3 and একটা 5, two prime number for our simplicity, two prime numbers. So আমাদের দেওয়া থাকবে phi of n সমান কত হবে? n সমান হচ্ছে কত? 15 না? 15, sorry. Phi of n কত? We know the phi of n. Phi of n One, equals sir. to 8. Oh, sorry. এটা না বেটা? Phi of n 8. Yes, Please, sir. do you understand me or not? Yes, sir. So this is a public key. Public key means we know it, as like our email. We know. So we know what is 8. So 8 এর পরের নাম্বারটা কি হবে? We know it, right? এক বের করে বাই করে phi of n we know. 15 we know. But if you are able to find out 3 and 5, then it is very easy to crack. যদি আপনি বের করতে পারেন যে এই 15 হচ্ছে 3 into 5, তাহলে you can crack it. You can hack this. Do you understand my point? Yes, একটু sir. রিভার্স Yes, sir. করছি আমি আমার টাইম শর্টের জন্য। আপনারা যদি যারা একটু ভালো বুঝেন, আপনি যদি, এটা তো আমাদের প্রসিডিউর, তো প্রসিডিউরটা এই দুইটা দেওয়া আছে, আপনি একটু উল্টা করে চিন্তা করেন। phi of n দেওয়া আছে, ই দেওয়া আছে, তাহলে আমাকে কি জানতে হবে? 3 এবং 5 আমরা জানি না, তাহলে ওটা যদি আমি পারি তাহলে ওটাও ইম্পর্টেন্ট পার্ট, রাইট? Yes, sir. Yes, So sir. we have to know যে how to factor it, because this is very important thing. Is it clear?
Yes, sir. Sir, Clear. phi of n is divisor or sir summation of two numbers? Summation. Sir, Phi phi of of n. n. Yes. Yes, sir. You are writing that phi of n equal is 8. So it is two summation of two numbers. Not summation of two number. Oh, why do not you check the step 3, Bayajit? Would you please check the step 3? Yes, sir. P minus 1 into Q minus 1. Yes, that is the phi of n, right? Now একটু আমরা Okay, sir. এতে যাই, আমরা আমাদের step, I think step 5 done. Oh, Romana Afroz, you are joining right now. So please keep a note. This is the D, right? This is the D. I already joined. This is D. Step number 5 we have done. Now encryption and decryption. What is the formula to encrypt? What is the formula to decrypt? Actually, decrypt this. To decrypt any message, you need D. Do you understand, Baijit? Yes, sir. So আমরা দুইটাই দেখবো, এই জন্য আমরা স্টেপ গুলো লিখে দিয়েছি। হ্যাঁ, নাও এনক্রিপশন ফর্মুলা, so encryption formula, cipher text C is equals to m power e mod n. Please write down the formula, mod of n, and decryption কি হবে? অরিজিনাল মেসেজ m সমান কি হবে বলেন তো? cipher text Have you done? Would you please? Yes, sir. So this is the encryption. M hot. M is the plain text number that you want to encrypt, right? আপনি কাউকে কিছু মেসেজ পাঠাতে চাচ্ছেন, সেটা কি আমরা সলভ করব একটু পরে। সেটাই হচ্ছে M, মেসেজ, right? Plain text message. Yes, sir. C is the cipher text, right? Yes, sir. C is the cipher text. Already you know everything. Okay. This is the E power, M to the power E. And mode, since you have to find out the modular, that's why আমি আপনাকে প্রথমে বলেছিলাম যে how can you find out the remainder by using calculator. আমরা একটা ম্যাথ দেখি, টাইম শর্ট, আপনারা আমাকে হেল্প করেন প্লিজ। If you do not understand, raise the question. If you have any question regarding to 5 steps, regarding to the including the formula encryption and decryption, please raise your question. আপনারা কি আমাকে বুঝতেছেন নাকি অনেক ডিফিকাল্ট? স্যার ম্যাথ করলে ক্লিয়ার হবে। ওকে, আমরা শুধু ম্যাথই বুঝি। ওকে, চলেন আমরা ম্যাথ বুঝি। Okay, consider two prime number. Oh, another message that we have written the large prime number. If you consider large two prime numbers, that will be very difficult to hack. That will be very difficult to factorizing. That's why we have to consider two large prime number. To understand, Baijit? Yes, sir. But for our simplicity, আমরা যেহেতু manual way করব, for our simplicity, we are considering small number, right? আর আপনি তো কম্পিউটারকে কমান্ড করবেন, সেটা কম্পিউটার তো মেশিন ক্যালকুলেট করে দিবে ইজিলি, রাইট? আর আমরা তো হিউম্যান, আমাদের তো ক্যালকুলেটর ইউজ করতে হবে। ইভেন কি আমি যদি বলি যে 2222 এটারই যদি 937 এটার পাওয়ার দিই, এটা রিমাইন্ডার কত, ইভেন এক্সেলও ফেল করবে, এক্সেলও আপনি করতে পারবেন না। আমরা তো জানেন যে এক্সেল এর ফর্মুলাটা কি, রিমাইন্ডার বের করার ফর্মুলা কি, মোড
মোড যে নাম্বারটা দিবেন আর এটা ডিভাইজার কত রিমাইন্ডার কত দিয়ে করতে চাচ্ছেন আপনি, এটা রিমাইন্ডারটা দিতে ডিভাইজারটা দিতে হবে, লাইক 2537 আর এখানে তাহলে নাম্বারটা, তাই না? এখানে এই নাম্বারটা আপনি করতে পারবেন, দেখবেন যে আপনার এক্সেল কাজ দিচ্ছে না। ক্যান ইউ ফাইন্ড আউট দিস? ফুললি ইম্পসিবল। আর ক্যালকুলেটর তো প্রশ্নই ওঠেন, fully impossible. So with the help of programming, you cannot solve this math, right? So আমরা করব solve ছোটগুলো যেগুলো ইজি সেটা নিয়ে। So you can consider p is equals to 11. Would you please write p is equals to 11 and q is equals to 17? Dear student, can you write down? Yes, sir. I'm writing. Yes, sir. Yes, sir. Could you please proceed? Yes, sir. আর আমরা এনক্রিপ্ট করতে যাচ্ছি লাইক IUBAT I। আমরা সিম্পল একটা করি, ওকে? I একটা মেসেজ সেন্ড করতে যাচ্ছি, অরিজিনাল মেসেজ I। do you understand? Yes, dear sir. student? আমরা মেসেজ সেন্ড করতে যাচ্ছি I এনক্রিপ্ট করে, সেটা কি হবে কি যাবে সেটা আমরা চেক করব, ওকে? IUBAT আমরা পরে যাব, একটু আমরা আগে এক্সপার্ট হয়ে নিই। only I by considering these two prime numbers. Okay, sir. So just apply the step number 1 given, step number 1 already given, right? Baijit? Yes, sir. What is the step number 2? Here p is equals Sir, to p 11, into 17. So n equals to what? N equals 187, sir. 17, 187. Very good. Now phi of n, tosine function, phi of n equals to what? 10 minus 16, 160, sir. 160. Next step, you need to find out the public key, right? Sign Iqbal. Yes, sir. So public key equals to what? Public key equals to what? কি যেন ছিল কন্ডিশনটা বলেন তো? Sir, I is less than E, less than phi of n. Yes. So you need to find out the E, right? You need to find E. So Yes, what sir. will be the E value? You need to consider E such a value that is greater than 1, right? And less than phi of n. And GCD of E and phi of n is, co-prime, right? There will be no Yes, common sir. factor. No common. So here, dear student, this is the phi of n, and what will be the E? So E must be greater than 1. So you can consider 2, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Because this satisfies, the first one is satisfied. 2, if you consider here 2, so this is right. This is our condition. So 1 less than 160. This is good. But what about the GCD? GCD of 2 and 160. Is it 1? No, sir. So No, you sir. cannot consider E as a 2. Yes, sir. Do you understand or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You cannot consider E as a 2. Now 3. Now can you consider 3? Because it's satisfied. First one satisfied, right? Yes, sir. Now what about the GCD? Is GCD 1 or another value? I think it will be 1. Yes. Bayezid, you want to say? 3n. Bayezid, this is not divisible by 3, right? Yes, sir. Not divisible. This is not divisible Yes, sir. by 3. 3 divisible আমরা easily check করতে পারি. We can easily check which one is divisible by 3 or not. Just summing the digit of the number. Numbers, 1 yes, plus sir. Yes, sir. 7, So no common 7. factor. Six, So 7 7 plus 0, 7. So 7 is not divisible by 3. So this Yes, is sir. not divisible. So we can consider as a E. So if you consider 3, E as a 3, okay, right? You can consider 5. You cannot consider, but you can consider 7.
Can I consider E? Also we can consider, right? Yes, sir. Yes, sir. 7 consider. Yes, sir. We can consider 7. 8 we cannot consider. 9 can you consider? Just you may check there, right? So you cannot say that this is the 3 only we can consider as a E. No, you can consider 7 also. You can consider if it satisfies both condition, you may consider. Is it clear or not? The 9 also consider. Yes, sir. Clear. Do you understand? Yes, sir. dear Yes. students, do you Yes, understand? Yes, sir. If it satisfies both conditions, then you can consider as a E. So E here, for our simplicity, what we have to consider? একটু আমরা বড় ধরি কারণ এটা হলে আরেকটু ছোট হয়ে যাবে ম্যাথটা অনেক সিম্পল সো উই ক্যান কনসিডার 7 ডু আন্ডারস্ট্যান্ড Yes, sir. কারণ ম্যাথটা খুবই ইজি ক্যালকুলেশনটা ডিফিকাল্ট ক্যালকুলেশন আই মিন এনক্রিপশন এন্ড ডিক্রিপশন দ্যাট ইজ টু মাচ ডিফিকাল্ট এন্ড ওটা ক্যালকুলেটরে করা যায় না হ্যাঁ so here we can consider 7. Is it done or not? Yes, sir. Done, sir. Okay, now find out the D. What will be the D value? What will be the D value? Sir, I have a question. Yes, Baijit, yes. স্যার স্যার আমরা কি যে কোনো নাম্বার নিব মানে যেটাতে হচ্ছে মানে রিমাইন্ডার থাকবে কিছু সেক্ষেত্রে কি আমরা ওটা জিসিডি হিসেবে নিতে পারবো No, মানে I'm not telling about the remainder here, Baijit. Please look and listen very carefully. To consider E, there are two conditions. One condition that is sir first one condition greater. but second condition is little bit. Second condition must be true also, right? If both conditions satisfy, then you can consider as a E. Yes, sir, but in the GCD, sir, কমন থাকা যাবে না only তাহলেই শর্ত মানবে হ্যাঁ Baijit, you can carry on. Baijit, sir, আমরা যে 7 নিলাম 7 এর জায়গায় কি আমরা 6 নিতে পারতাম? no, we cannot consider 6 because Baijit, if you consider this one condition only satisfied, right? I mean greater than 1, less than 166. This is right. Yes, sir. Right? But here 6 and this is no GCD is not 1. Here GCD may be 2, even, so it will be 2 at least. Okay, sir. Understand, sir. Do you understand, Baijit? Sir, how to? আরে বেটা this is 6 and 160 এটা বিভেন না at least তো দুইটা হবে জোড় না গসাগু করো ওকে আর কমন কি হবে at least কমন কি হবে যেহেতু এটা ইভেন এটাও ইভেন at least 2 হবেই yes sir 2 হবে স্যার কত হবে I don't know we have to find out right we have to find out whether it is 2 or any other value but since even we can easily conclude at least 2 হবে but 2 since it is 2 so it does not satisfy the second condition so you cannot consider 6 as a E. Done? Please respond. Do you understand or not? Baijit, can you hear me? Yes, sir. Now clear, sir. Okay, now E done. E we have considered 7, right? E, right? We can consider as a 7. Now D. What is the formula of D? D formula ki bollam? 1 plus K times phi of n divided by E. এটার জন্য আপনারা সাইড নোট করবেন k এর ভ্যালু কত 0 রাইট ফার্স্ট 0 yes sir so 1 plus 0 into phi of n phi এর ভ্যালু কত বের হইছিল phi of n sir 160 E7 so what is the value 1/7 is it fraction value it is not considered as a D fraction is not allowed right you have to consider only that integer value do you understand yes sir please keep a note you cannot consider fraction value as a E if there is any fraction value eliminate it right
You can skip this line, then proceed for next. We have considered k value 0. K value 0. Next, we have to increase this 1 by 1. So 161 divide 7. What is the result? Still you will get the fraction value. Am I right? কত আসছে বলেন? আমার কাছে এটা করা নেই ভাই, এটা তো সিম্পল ম্যাথ। 23 sir. 161.7. স্যার 23 স্যার 23 sir. 23 sir. স্যার এটা Wait, divide 7. So 23, right? Yes, sir. Do you understand this? Yes, sir. Yes, So sir. Yes, sir. Is it integer? Is it integer? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. So we can consider as a D. We can consider as a D. So here D equals to 23. Do you understand or not? আমরা আর বড় করছি না। Yes, We sir. can consider it. Yes, We sir. can increase this. Dear student, we may but here we should not do it, right? D value D. So this is a private key. আপনি যার কাছে মেসেজটা সেন্ড করবেন সে তো জানবে যে কত আপনার প্রাইভেট কি, রাইট? সেই শুধু জানবে। যেমন আমার ইমেলের আইডি তো আমি জানি, আপনার ইমেলের আইডি আপনি জানেন না, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. তাহলে আপনি কেমনে ইয়া করবেন? So this is D, right? As a private key. We have done it. Yes, sir. We Done, have sir. done it, right? Now encrypt the message. আমরা কি encrypt করতেছি dear student? I, right? We I, want to sir. send I. We want to send I. So here I plain text, here plain text কত ছিল আমাদের? Plain text M. M equals to কত আমরা বলবো তাহলে? I কত? সিজার সাইফারে কত ভ্যালু আছে I? I'm কত ভ্যালু দিবেন? 8 maybe, sir. কত? 8. Sir, 8. 8. Okay, 8. 8. Dear student, that depends on you. I mean, আপনার সিজার সাইফার কি তো আবার ডিফারেন্ট, রাইট? ইউ ক্যান কনসিডার এনি আদার আপনি 1 ধরে করেছেন, কিন্তু এটা সিজার সাইফার কি এর 1 ভ্যালু ধরে আপনি ইয়াগুলোকে নিউমেরিক গুলোকে কনভার্ট করেছেন। ইউ ক্যান কনসিডার লাইক 12, 13, 14, 15, anything you want. আমরা এরকমই তো শিখেছি নাকি? Yes, sir. Yes, sir. Yes, হ্যাঁ, sir. আমাদের সহজের জন্য আমরা শুরু থেকে নিচ্ছি। সো হিয়ার 8 done. M is 8. Now encryption. So Caesar cipher text M E mod N. Now কত হলো? M8. এর ভ্যালু কত? 7. E7. ওকে, mod N কত আসছিল? N Sorry. 187, sir. 187, sir. 187. Now would you please find out the remainder? এটা রিমাইন্ডার কত বের করেন। হারি আপ দুইটা বেজে গেছে, আর শেষ করতে পারলাম না। কত হবে রিমাইন্ডার? কত হবে বের করেছেন? ক্যালকুলেটরে হচ্ছে রিমাইন্ডার কত? $134, sir. হ্যাঁ, 134, sir. Are you sure? Are you agree with Farhan? I don't know. I need to check. Okay, sir. I have to check Farhan. Wait. But thank you for your response. What is the remainder? Dear student, ক্যালকুলেটরে কত আসছে? এটা তো বের করা যায় সহজে। ক্যালকুলেটর আপনি পারবেন এটা, কিন্তু ডেসিমালে কিন্তু পাওয়ার দেওয়া যাবে না, মনে রাখতে হবে ক্যালকুলেটরে। নাকি পাওয়ার দেওয়া যায়? কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, পাওয়ার দেওয়া যায় কি ডেসিমালে? ক্যালকুলেটরের মধ্যে পাওয়ার দিতে পারবেন না। Sir, 134. 134. Sir, 134, sir. 134.
What about the others? Are you using calculator, Santa? Sir, using calculator, Yes, sir. sir. Base Very good. changing. Very good. Very good. I know you are very expert. কত আসছে যেন বললেন? 134. 134, Yes, sir. sir. What about the others? What about the others students? What is your result? Same, sir. Same. Same. Dear student, this is the manual way. আমাদের ম্যাথ গুলো সবগুলো বড়. You have to apply like this way. Please write. যারা পেরেছেন তারাও লিখেন, যারা পারেননি তারা তো লিখবেন. Thank you, Farhan, Shanta. Thank you for your answer. But dear student, here 8 mod 187. So we know its result is 8, right? Its remainder is 8 because this 8 is less than 187. So its remainder definitely that will be 8. Are you agree with me? Yes, sir. Yes, sir. আমি আপনাকে ম্যানুয়াল ওয়ে বলছি, আপনি পরের ম্যাথ গুলো যেভাবে করবেন এই ওয়ে ব্যবহার করতে হবে, আদারওয়াইজ দ্যাট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট, ক্যালকুলেটরে পারবেনই না করতে। সো প্লিজ আমরা এই জন্য আমরা শর্ট ম্যাথ নিচ্ছি। 8, সো এগেন নাও স্কোয়ার ইট, আমাদের কত এটা 8 পাওয়ার 7, রাইট? হোয়াট ইজ দ্য পাওয়ার? 7. Yes, sir. 7, sir. সো হিয়ার স্কোয়ার ইট, এবার আমরা লিখবো 8 square. 8 square means 64, right? Yes, sir. This is still less than 187. So remainder is 64. Are you agree with me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now cube it. Sorry, it's again it's square. Again it's square. I mean it's square 64 means is- 4, right? Yes, sir. I mean it's power 4. Do you Yes, sir. understand or not? 187. So what we should do? Dear student, here 8 square. 8 square do not go there. Just copy here. Immediately before 8 square value remainder is 64. So 64 into 64. Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. So 64 into 64. Press calculator. স্যার 4096 Yes, sir. 187. So what is the remainder of this? What is the remainder? $4096, right? Yes, sir. So 160, 169, sir. 169, sir. 169. Very good. So Yes, sir. 169. This is the remainder, right? ইয়েস স্যার Yes, sir. So এখানে দেখেন এটা হলো 224, right? This is the 4, right? Instead of writing this 4. How can we get this? It's 4, its power 2, its power 1. It will be 7, right? Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So to find out the remainder, this remainder 7, here 4, here 2, here 1. So you just multiply these 3. So you can write 8 to the power 7 mod 187 is equals to what? 8 times 64 times 169. Is it clear or not? You have to apply this procedure. আমি ছোট্ট ম্যাথের জন্য দেখাচ্ছি, but you have to apply this procedure. Do you understand or not? Yes, sir. Do you understand, dear student? Yes, sir. Now multiply this result and find out the mode. You will get 134. I'm just explaining the procedure. You have to apply this. Otherwise, fully impossible.
আপনি তো এটা দেখছেন অনলি 7, আপনার ম্যাথের পাওয়ার, আপনি যে ম্যাথটা বইয়ে দেওয়া আছে রোজেনের বইয়ে, এর পাওয়ার হচ্ছে 937, 937। ক্যান ইউ ইমাজিন? Biggest So number, sir. difficult, sir. That's why you need to apply this procedure. It's very easy. Yes, sir. Yes, sir. We can, sir. Yes, sir. That's why I'm showing this procedure. আপনাকে আমি তিনটা ওয়ে দেখালাম। This is the way by using calculator, but fully impossible to solve calculator. ছোটগুলো করতে পারবেন, যেটুকু আমাদের হেল্প করবে, এই জন্য আপনাকে শিখাই দেওয়া হয়েছে। But you need to use this way. Okay? Okay, sir. Do you understand, dear student? আমাদের টাইম কম, আমরা সময় পাচ্ছি না ম্যাথ শেষ করার। Sir, 3 minutes left, sir. হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখছি। আপনারা কি বুঝতেছেন নাকি কঠিন হচ্ছে বলেন তো? Dear student, do you understand or not? Yes, sir. Sir, can you please Sir, it's upload the good. previous lecture? হ্যাঁ, Record. ইনশাল্লাহ। Yes. Yes, sir, it will be helpful for us. আপনারা প্লিজ ক্লাসগুলো ফোকাস করবেন। আপনার কাছে যতটুকু আমার লেভেল থেকে আমি ট্রাই করেছি, তারপর আপনাকে ট্রাই করতে হবে। আদারওয়াইজ অনেক ডিফিকাল্ট হবে। হ্যাঁ, তাহলে অনেক সহজ জিনিস। আর এই প্রসিডিউর গুলো প্লিজ লিখে রাখেন, কাজে দিবে। তাহলে আমাদের এনক্রিপ্টেড মেসেজ কি গেল, আমরা যার কাছে পাঠাবো সে এটা কি রিড করবে? 4. 134 আকারে যাবে তার কাছে, 134 আকারে যাবে, রাইট? সেটা ডিক্রিপ্ট করতে গেলে আবার সে পেয়ে যাবে যে অরিজিনালি আর। Yes, sir. Yes, sir. বলা গেল না তো শর্ট টাইমে, এ তো অনেক বড় ইয়া। আপনাদের ঈদ মুবারক অ্যাডভান্স। আপনারা ঈদ ভালো মুবারক, স্যার। থাকবেন। Sir, আপনাকে Eid Mubarak, sir. Sir, আপনাকে হ্যাঁ, আর আপনারা যারা, আপনারা তো সবাই বাসায় আছেন, একটু সাবধানে থাকবেন। বাইক টাইক নিয়ে আপনারা খুব সাবধানে ড্রাইভ করবেন। রিক্তা প্রেজেন্ট, আশিক প্রেজেন্ট, মুন্না প্রেজেন্ট। হাদিউজ্জামান আছেন? হাদিউজ্জামান, Yes, sir. সাকিবুল্লাহ মিয়ান, সাকিবুল্লাহ মিয়ান, মশিউর রহমান, Yes, sir. আব্দুল্লাহ আল মাহাদি হাসান, সোহাগ, Yes, sir. সাদাতুল্লাহ নাইম, Yes, sir. আনিকা বুশরা, Yes, sir. That is Shafil, sir. নিয়াজ হ্যাঁ হ্যাঁ, নিয়াজ মোর্শেদ, নিয়াজ Yes, sir. মোর্শেদ, Yes, sir. হুসাইন এমডি সাফাত, Sir, Shafai, you didn't call me, sir. বন্নি বিশ্বাস, Yes, sir. নজরুল ইসলাম, Present, sir. রেদওয়ান আহমেদ রাতুল, Yes, sir. শেখ মোহাম্মদ সাদিকুল ইসলাম, Yes, sir. ইমতিয়াজ হোসেন রাফি, Yes, sir. জুলিয়ানা তনু, Present, sir. ফারজানা দানিয়া, Yes, sir. ইসরাত জাহান ইরা, ইসরাত জাহান ইরা, ইসরাত খালেক আছেন, হানি আছেন, ফারজানা আক্তার হিমা, Present, sir. রায়দা আছেন, রায়দা, Present, sir. Yes, sir. ইফরাত জাহান লিমা, Yes, sir. আব্দুল লতিফ তালুকদার, Tahiyyat রাহাতিল Net. মাহমুদ, রাহাতিল, Yes, sir. রুহুল আমিন, Present, sir. মিনহাজ আছেন, মিনহাজ, Yes, sir. নাহিদা ইসলাম, নাহিদা ইসলাম, হুমায়ুন কবির, খন্দকার সাকিব প্রেজেন্ট, সানজিদা খান মিতু, মিতু, সঞ্জিদা খান মিতু, অর্চিতা রয়, সুমাইয়া ইসলাম শান্তা, Yes, sir.
Kaji Faria, Yes, sir. Shihab Sarwar, Shihab, Jubair Yes, Hussain. sir. Yes, sir. So thank you, dear student. I'm Sir, sorry Shine for of my. Manju Akhtar is present. Sir, Shine of The shining Yeah, people, sir. yeah. You didn't. I know.